Assalamu alaikum. Today we are visiting another remote community as part of our clean drinking water survey. Before any project begins, it is very important to understand the reality on the ground and listen to the people who live here. Every village has a different story. Some communities struggle with water shortages, some rely on unsafe sources, while others face challenges due to broken infrastructure or a lack of electricity. That is why we do not simply arrive and start a project. We first listen to the community, assess their needs, and identify the most suitable and sustainable solution. Our team is meeting with local residents, inspecting existing water sources, and assessing whether a solar power system can provide a long-term solution for the families living here. دا وخت موږ په شاګې کلي کې یو او دلته ډېر آبادي وو ګیر چاپېر او د څومره چې دلته آبادي وو هغوی ته چې کوم دی د اوبو فیسیلیټي نشته ځکه چې دلته پخواني زاړه کویان دي اوپن ویل هغه چې کوم دی د هغه اوبه هم کنده شوي ځکه چې هغه کې لهه جمع شوي موږ چې کوم خلک د هغو نه اوبه څښي مختلف قسم بیمارۍ ورته لګي او دلته هغې نه علاوه چې کوم دی په دې کلي کې یو خړ بهیږي چې کله باران وشي نو هغه خړ ته چې کوم دی په هغه کې اوبه بهیږي نو خلک چې کله د خړ نه اوبه څښي نو هغه اوبه هم صفا نه وي په هغې کې مختلف قسم هغه حشرات وي موږ ته چې کوم دی د صفا اوبو دلته ډېر زیات ضرورت دی ځکه چې که موږ ته د صفا اوبو د ضرورت پوره شو نو موږ ته به ډېر زیات اسانه شي او د خلکو د مشکل به اسان شي. The purpose of this survey is to understand the challenges people face every day and determine the best way forward. We request all our donors and supporters to keep this community in their duas. And if you are looking for a meaningful Sadaqah Jari opportunity, this could be a project that brings lasting benefit for many years to come. Jazakallahu khair.